Masibulele kumvulane ngeworship asenzele yona ekseni ngalemini yanamhlanje. Molweni bazalwane, masibulele nakwi admin zale page ngondinika elithuba ngalemini yanamhlanje. Masithandaze. Babe egameni lenkosi yethu Jesu Kristu, mnini wezinto zonke, kumkani kakumkani, sibulela Thixo wethu ukuvuswa nguwe mnini emandlalweni. Sibulela Thixo wethu nelithuba usinikeze lona, into kokuba Thixo wethu namandla sizophulaphula ilizwi lamazwi wakho, kananjalo nokutolika indaba zakho Thixo wethu ezilungileyo. Phahleke ngezibele Thixo wethu oyingcwele, izetha amazwi omlomo wami nencinga zenhliziyo yami ibe zezifanelekileyo phambi kobuso bakho. Ngoku ndicela ngegama elinamandla, igama lenkosi yethu Yesu Kristu, Kristu wayekho, Kristu okhoyo, Kristu uyawuhlala khona kuze kube ngunaphakade. Amen. I take this opportunity, bazalwane, to greet the leadership of our church kule connection esikuyo emazantsi eAfrika na babukeli bonke emakhaya, as we meet namhlanje as i-Gildas zase Highveld and Eswatini Synod. We are closing our virtual convention. Ibiqale ngolesihlanu. Enkosi bazalwane, enkosi mfundisi uphakela ngalento usenzele yona. Mandithi ke kwi-Gildas zonke naye wonke umuntu obukeleyo, one heart, one way. As we meet ekseni namhlanje, allow me bazalwane to bring you words from 2 Samuel chapter 5 verse 17 to verse 25. Efundeka ngalendlela, 2 Samuel chapter 5 verse 17 to verse 25. When the Philistines heard that David had been anointed king over Israel, they went up in full force to search for him. But David heard about it and went down to the stronghold. Now the Philistines had come and spread out in the valley of Rephaim. So David inquired of the Lord, "Shall I go and attack the Philistines? Will you hand them over to me?" The Lord answered him, "Go, for I will surely hand the Philistines over to you." So David went to Baal-perazim, and there he defeated them. He said, "As waters break out, the Lord has broken out against my enemies before me." So that place was called Baal-perazim. The Philistines abandoned their idols there, and David and his men carried them off. Once more the Philistine came up and spread out in the valley of Rephaim. So David inquired of the Lord, and he answered, "Do not go straight up, but circle around behind them and attack them in front of the balsam trees. As soon as you hear the sound marching in the tops of the balsam trees, move quickly, because that will mean the Lord has gone out in front of you to strike the Philistine army." So David did as the Lord commanded him, and he struck down the Philistines all the way from Gibeon to Gaza. La ngamazwi elizwi likaThixo. Yanga inkosi ingasikelela ukufundwa kwezwi layo ngoku kuze kube ngunaphakade. The same words, bazalwane, are also recorded kwizikronike zokuqala
14 verse 8 to 18. The Lord has broken through my enemies before me like a breakthrough of water. uThixo uzityhobozele iintshaba zam njengokutyhoboza kwamanzi. This is a story, bazalwane, of David, who was newly anointed as king over Israel. He is now facing the army of the Philistines that came to capture him. The Lord has broken through my enemies before me like a flood of waters. It is worth noting, bazalwane, that David had brought unity and stability kwaSirayeli. The Lord has broken through my enemies before me like a breakthrough of waters. Sometimes, bazalwane, when you bring stability and unity, ziyakuvukela izitha zakho. History tells us into okokuba the Philistines hunted David. Ithi londo, bazalwane, life is a battle. uThixo uzityhobozele iintshaba zam njengokutyhoboza kwamanzi. Okwesibini, ndivumeleni into okokuba ndivumelane nezikolars xa zisithi Philistines were Israel's traditional enemies and had been responsible for the death of King Saul. And this is a story, bazalwane, of David renaming the valley of Rephaim, renaming it to Baal Perazim, after the Lord broke through his enemies. Their reason for hunting David is that they feared into okokuba David would be a troubling enemy, and they thought into okokuba they should cut him before he could become a problem in their lives. We live in a place and a time, bandakwethu, where the enemy always plans, and an enemy believes in the okokuba he must plan and cut your life before you become a problem. Empilweni yabo bahlala abantu bakubhunge bafuna icebo lento okokuba bakususa njani endleleni yabo. Kodwa ndizothi ekuseni ngale mini yanamhlanje sikhonza uThixo otyhobozayo, sikhonza uThixo otyhoboza kwiintshaba zethu njengokutyhoboza kwamanzi. Utyhobozile uThixo kwiintshaba zam njengokutyhoboza kwamanzi. These are the things that I have noted kwesi sifundo sisifundileyo. The traditional enemies. Verse 1, bazalwane, okanye la verse 18, Khamende engcwele, verse 8, sorry bazalwane, pa ekuqaleni, verse 17, when the Philistines heard that David had now been made king over the country of Israel, their enemy went out to capture him. Sometimes, bazalwane, we find ourselves
having enemies, as it is azibona a unity and stability empilweni zethu basukele impilo yakho. When they heard into kokuba uDavide has been made a king over the whole country of Israel, izitha zavukelana naye. It is worth noting, bazalwane abakhonza uThixo, into kokuba when David was king over uJudah kuphela, the Philistines azange bambone as a threat uDavid, because he had just a portion yakwaJudah kuphela. There are times, bazalwane, there are times, bantakwethu, when you have a control of a small portion yempilo yakho, izitha zakho, ungabi threat empilweni yabo. Kodwa once you bring unity and stability over the whole yempilo yakho, ziyaqala zivuke izitha. Tyhobozile uThixo, tyhobozile uThixo kwintshaba zam njengokutyhoboza kwamanzi. Tyhobozile uThixo, tyhobozile uThixo, tyhobozile uThixo, tyhobozile uThixo. Enemies, bazalwane, wait until something is announced empilweni yakho. Wait until something is announced empilweni yakho. Immediately it is announced. Into kokuba kulento nayo, immediately it is announced. Into kokuba unomsebenzi, immediately it is announced. Into kokuba une-relationship, ziyaqala i-enemies zivukelane nawe. Tyhobozile uThixo kwintshaba zam njengokutyhoboza kwamanzi. Ndilapha namhlanje to announce londo ndokuba utyhobozile uThixo njengokutyhoboza kwamanzi. The valley of Rephaim, the valley of Rephaim, it is a valley, bantakwethu, of giants. But ababhali xa bethetha ngayo, it is a valley of giants. But David renames a valley of giants to be Baal-perazim. The Lord has broken through my enemies before me like a breakthrough, like a flood of waters. The enemy waits for you in the valley of giants. But as you walk to the valley of the giants, as you walk, uthumvulane ngale mini yanamhlanje, ndingubathandwa, ndithandiwe, ndavuma umuntu esithi my name has been changed. As you change the name, also rename the valley of the giants. Uyiguqule and become the valley, and become Baal-perazim. As you walk into the valley of giants, divumele ndithi kuwe, as you walk to that valley, ungahambi wedwa, hamba noThixo, hamba noThixo, the King of Kings, the King of all hosts. He knew, David knew, into kokuba the battle ayo yakhe, it belongs to uThixo namandla wonke. As he walks to that valley, uhamba noThixo. Athu David kula Psalm 24, khamente yakho wethu, who is the King of glory, ithi impendulo,
the Lord, strong and mighty, invincible in battle. When you go to the valley of giants, uhamba nabani. As you go into that valley of Rephaim, uDavide wamamela uThixo xa esiya into that valley, wahamba noThixo into that valley. Yabona iproblem yethu ke bantakwethu, our problem is that when we face the giants in the valley of the giants, sithanda ukusebenzisa our own strength. Ndakhumbula umfundisi uBonoyi ngenye imini xa esithi okokubangaba imfazwe kaThixo imyeke uThixo akulwele. Our problem is that when we go to the valley of giants, sifuna uyithwala lemfazwe emagxeni ethu siyenze eyethu. Yakenga ke into kokuba as you go to the valley of giants, hamba noThixo, hamba noThixo, hamba noThixo. And khumbula, abezanga only once in the valley of the giants, bezilo kokuqala, and they were defeated. Baphinda okwesibini, they came back. And I've noticed empilweni into yokuba the enemies azihambi. You conquer, zihlale okamsuzwana and come back, zibuyele impilo yakho. Thixo uzityhobozele iintshaba zam njengokutyhoboza kwamanzi. The enemy camp is always in hand of our lives. 1 Peter chapter 5, verse 8. Stay sober, stay alert. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion, looking for someone to devour. Akasuki umtyholi. Sometimes the devil hunts you. Ngenxeni yentoba they know intoba you will become a problem. Ebomini babo, you will become a problem in the kingdom. uThixo uzityhobozele iintshaba zam njengokutyhoboza kwamanzi. Whilst there is joy kwaSirayeli into yokokuba there is a king who rules over the whole country. Whilst there is joy for the things that are happening empilweni yakho, there is grief. There is grief in the enemy camp. There is grief in the enemy camp. Whilst you sing joyfully and say izinto ziqala ukwenzeka empilweni yakho, in the enemy camp, there is grief. There is grief in the enemy camp. Njengoba wena you sing joyfully, usithi into ziyenzeka empilweni yakho, umve umuntu esithi hayi ngiyakubongela sihlobo sami, ndiyakubongela, kanti ngalo lonke lo xesha ngaphakathi kwakhe there is grief, kugcwele inzondo. As there is joy empilweni yakho, as there is joy empilweni yakho, there is grief. There is grief in the enemy camp.
uzityhobozele iintshaba zam uThixo njengokutyhoboza kwamanzi. Uzityhobozele uThixo iintshaba zam njengokutyhoboza kwamanzi. Bazalwane, David experienced a God of breakthroughs, and he gives God a personality befitting uThixo wethu, a God who outnumbers our enemies. God outnumbered the Philistines. We serve a God who outnumbers our enemies. 2 Kings chapter 6, when the servant of the man of God, when he got up and went out in the morning, an army with horses and chariots had surrounded the city. Aye, ku Elisha, Master, what are we to do? Aphendule umprofeti kaThixo. Those who are with us are more than those who are with them. Ngoba ngelo xesha kwakukho umkhosi omkhulu wezulu, an army yezulu that outnumbers the enemies, so that you experience the God of breakthroughs. Seek his face, so that you experience the God of breakthroughs. Ingxaki kaSawule wayethi xa siya emfazweni ngamanye amaxesha angambuza uThixo, kodwa uDavide uyambuza uThixo phambi koba aye emfazweni. And remember into yokuba on first account he conquered, enikezwa strategy. When we are given a strategy for the first time, when we go in battle for the second time, we want to use the strategy of the previous battle in this second one. uThixo in two battles usebenzisa istrategy ezahlukileyo. And I bet the Philistines, when they came back, the way uDavid alwa ngayo indlela enjani, and they prepared themselves ngokuya ngebettle egithileyo. Nanso ingxaki yethu. We want to fight the devil using the same strategies that we used before. Vumela uThixo to give you a new strategy. Each situation demands a new strategy. Sebenzisa a new strategy. Atekulindile umtyholi into obuzawuthandaza uske ungathandazi, and ume phambi koThixo and worship uThixo elo xesha ulindile, and say ngimlinde xa esiya emthandazweni utyhobozile uThixo
kwintshaba zam. I don't know xa ndiyekayo bazalwane, xa ndiyekayo I don't know into kokuba you know a flood, andazi nentoba uyayi-understanda na. A flood is a overflow of a large amount of water beyond its normal limit. A flood, bandakwethu, escape its usual boundaries when uThixo etyhoboza njengamanzi like a flood. Owethu uThixo utyhoboza angabikho mntu anokumisa. He is unstoppable. Xa etyhoboza uThixo wethu, he goes beyond the boundaries. Xa etyhoboza uThixo wethu, bathi xa bevala avule, bathi xa bevula avale, ngoba kaloku uyatyhoboza uThixo wethu. Into etyhobozayo yinto engabambekiyo. Uthi uyivela kwelikala uyivala kwelikala igabhuke kwelinye ikala. Unjalo wethu uThixo, bathi xa bevala elinye ikala agobhoze kwelinye ikala. Owethu uThixo, the heavenly army watches and march over your enemies. What then shall we say in response to these things? If God is for us, who can be against us? Hear the words of Moses. The Lord shall fight for you. Uzawutyhoboza uThixo njengamanzi etyhoboza kwintshaba zakho. Ekugqibeleni Jeremiah 15 verse 20. And I will make you to this people a fortified wall of bronze. They will fight against you, but they will not prevail over you. For I am with you to save you and protect you, says the Lord of the army. Eli lilizwi lamazwi kaThixo. Yamcenga uThixo into kokuba kutyhobozele kwintshaba zakho njengokutyhoboza kwamanzi. Kwanga uThixo sekhaya ezulwini angagcina kulondoloze ngalo lonke ixesha, atyhoboze kwintshaba zakho njengamanzi. The Lord has broken through my enemies like a flood of waters. uThixo akugcine, akulondoloze, akubusise, akulwele kwintshaba zakho ngale mini yanamhlanje. Gama lenkosi malibongwe kusephakadeni kanaphakade. Amen. Yabulela ngokunikezwa elithuba xa sivalayo. Asivalayo ke lenkonzo ekseni nje ngalemini yanamhlanje
masithandaze. Siyabulela Thixo wethu onamandla amakhulu ekseni nje kumkani kakumkani. Wena Thixo wethu owazinani lenwele zezinhlokweni zethu. Wena Thixo osaziyo kumkani kakumkani. Wena Thixo ngamaxesha wonke ohamba phambi kwethu. Liwa lethu Thixo wethu onamandla amakhulu. Naledi yamiso mphatlalatsani tlatlamachola Thixo wethu owenza izinto ezingekhoyo zibe khona. Thixo wethu wadala indlela entlango. Thixo wethu namandla. Thixo wethu wadala Thixo wethu indlela phakathi kolwandle kumkani kakumkani nangumbukele ekhaya. Thixo wethu namandla kumkani wezizwe nenhlanga. Othi Thixo wethu xa eqala urejoice ngobomi bakhe nezinto ozenzayo wena empilweni kube khona izitha Thixo wethu ezivukelana naye Thixo wethu namandla. Ndiyathandaza ke Thixo wethu oyingcwele ekseni nje Thixo wethu onamandla. Into kokuba Thixo wethu uzowusilwele Thixo wethu onamandla amakhulu. Ngokokuba imfazwe Thixo wethu ayoyethu yeyakho kumkani kakumkani. Siyathandaza ke Thixo wethu oyingcwele konke Thixo wethu onamandla sikubange sikuthandaza Thixo oyingcwele. Sikucenga Thixo wethu onamandla ngegama lakho elinamandla Thixo wethu oyingcwele. Ndakhumbula kumkani kakumkani mhla kuphela amandla empilweni Thixo wethu endiyiphilayo Thixo wethu onamandla. Ndanelizwi Thixo wethu oyingcwele ilizwi lithi kumkani kakumkani ndakuhamba ndedwa Thixo wethu zakundihaqa izitha Thixo wethu onamandla okokuba ngaba ndihambi nawe Thixo wethu oyingcwele ndiyakwehluleka endleleni Thixo wethu onamandla amakhulu. Wabonakala ke wena njengoThixo uhamba nami kumkani kakumkani nangunomphulaphuli ke Thixo wethu onamandla uze uhambe naye Thixo wethu oyingcwele kananjalo ngokokuba Thixo wethu asinawo amandla singenawe Thixo wethu oyingcwele. Siyathandaza Thixo wethu ugabula Thixo wethu onamandla lambhali Thixo wethu oyingcwele okokuba ngaba awuhambi nathi Thixo wethu uze ungavumi into yokuba sisuke kule ndawo Thixo wethu onamandla. Vuma ke Thixo wethu oyingcwele uhambe nathi usilwele Thixo wethu olungileyo kuze kuthi ekupheleni kwale nkonzo sithi aloba ufefele Nkosi yethu Yesu Kristu thando likaThixo bawo nobudlelwane bomoya oyingcwele kwangazingaphumla phezu kwethu naphezu kwale nkonzo kusephakadeni kanti naphakade egameni loyise egameni lonyana nasegameni lomoya oyingcwele. Amen. Enkosi bazalwane.